Большую часть Казахстана мы проехали. We traveled through Kazakhstan at night after the Central Asian heat had subsided. Our carriage was no longer packed after the suitcase traders gradually left the train. Tajiks are not required to have visas in Kazakhstan, so when we reached Atirau station, the passengers were able to step off the train for the first time in the journey. They were willing to sacrifice sleep in order to stock up on food. We were not allowed to film without police permission, but we kept our camera out of sight. За пару часов до пересечения казахского. The passengers were required to complete immigration cards before we reached the Kazakh-Russian border. But some of the migrants struggled to fill out the forms and needed help from the others. Train conductor Kusnia was irritated not by the mistakes the passengers make on the forms, but the fact that many of them can't even string together a few words of Russian. Не знаешь языка, куда ты едешь? Куда ты едешь? Ты же свою голову сам в пасть тигра кладешь. Тебя никто не заставляет. Ты свободно идешь, покупаешь билет. Свои деньги, вот, которые ты копил или там занял. Зачем вот это? Я вот одно не могу понять. Может быть, жизнь заставляет их, они думают, что вот Россия, как говорится, Россия щедрая душа. Всех принимает. Очередное чаепитие мы устроили у другого. But school teacher Jamshed Nabiyev defends the migrants' decision to go to Russia, regardless of their language skills. Если бы мы нужны не были, нас бы не звали. Как-то Владимир Путин, еще когда был президентом России, сказал, что проблема трудовых мигрантов освещается односторонне. Он прямо заявил тогда, что те работы, которые выполняют мигранты из бывших советских республик, мало привлекательны для местного населения. Jamshed is among the most educated passengers on the train and loves to recite classical poetry. But at home in Tajikistan, Jamshed could not feed his family on the salary of a teacher or a government bureaucrat. Working in Russia meant an escape from poverty. Now he dreams of one thing: buying a piece of land and building a house. Jamshed feels comfortable working in Bryansk, Russia, because many of his friends and relatives are there as well. К примеру, когда происходит производственная травма на объекте или несчастный случай, то мы всегда выручаем друг друга. Если кто-то умирает, собираем деньги, чтобы отправить гроб на родину. Ну и наше таджикское правительство какие-то средства подкидывает. Many Tajik migrants are afraid to talk candidly about the way they are treated in Russia, where they have few or no rights. Instead, they use banal phrases like friendship between peoples. It's even difficult for Tajiks to talk about the civil war of the 90s, in which thousands died. Many others fled the country, meaning a severe brain drain of Russian-speaking Tajiks, like teachers, government officials and other experts. Our passengers avoided conversations on this painful subject, although I managed to get some candid comments from Muhammad Ali. مملکت به صاحب شد خیلی خولیگان و مثال آدمای آواش و беспредел در هم. В те годы страна осталась без хозяина, и наступил беспредел. Хулиганы и бандиты есть и в Москве, и в Таджикистане. Лично я прямо сейчас готов просить прощения у русского народа за то, что произошло тогда. Давайте честно, когда мы строили электростанции, рыли шахты, возводили другие объекты, кто нам помогал? Конечно же, русские специалисты. Не всем в поезде понравилась покаянная речь. 26-year-old Fairuz, who has sold consumer goods in Moscow for many years, so no need for apologies. Война — это грязная вещь. Когда вот где-то начинается война, тогда никто не виноват там. Потому что война — это есть война. Когда пуля откроется от автомата или что там
Он не спрашивает, ты русский, или ты таджик, или ты кто. В разговор пытались вмешаться и другие пассажиры. Other passengers joined the conversation, and the young man reminded Muhammad Ali that many Tajiks have become the victims of hate crimes in Russia and returned in coffins. Eventually, Muhammad Ali changed the subject. Only Jamshed tried to argue for greater understanding between people. На фасаде штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке написаны строки из Саади Ширази, известного персидского поэта XIII века. «Все племя Адамово, тело одно, из праха единого сотворено. Коль тело одна только ранена часть, то телу всему трепетание впасть». Я бы хотел, чтобы когда-нибудь между людьми и странами исчезли границы, исчезли барьеры между языками и культурами, чтобы не имело значения, какого цвета у тебя кожа или какой разрез глаз. Но в то же время я понимаю, что такие перемены подвластны только Богу. Дружба народу! Таджикистан, Россия! Впереди нас ждала Россия, за окном менялся пейзаж. Russia was ahead of us. The landscape outside the windows was changing. The Kazakh programs on TV at the train restaurant were replaced with Russian ones. We were 2 hours away from another border check and 1,500 kilometers away from Moscow. We will arrive at our destination in our next report. Но об этом в следующем репортаже.